Todo el mundo cree que el limpiador que compra en la tienda es el mejor, y el más caro, el más famoso, el que promete eliminar el 100% de las manchas, el que desfrula profesional. Todos confiamos en esas botellas de colores brillantes porque nos hacen sentir seguros, pero muy pocos se detienen a hacer una pregunta simple y peligrosa. ¿Realmente funcionan? ¿O solo parecen funcionar? Esta historia empieza con una duda pequeña, casi insignificante, pero que no me dejaba en paz. Cada vez que limpiaba el inodoro con un producto distinto, el resultado era parecido, limpio por un momento, brillante por unas horas, y luego, poco a poco, las manchas volvían, no siempre igual, no siempre en el mismo lugar, pero volvían, y a fu cuando algo no quedar. Un día, mirando todas esas botellas debajo del lavabo, me di cuenta de algo inquietante. Todas prometen lo mismo, pero ninguna explicaba cómo ni por qué. Algunas hablaban de fuerza extrema, otras de tecnología avanzada, otras de frescura duradera, pero ninguna de que la verdad completa. Es que decid hacer lo que casi nadie hace, probarlas todas, una por una, en las mismas condiciones, sin trucos, sin edición en engausa, sin expectativas falsas. No fu una decisión impulsiva, fu una decisión cansada de frotar, cansada de oler químicos fuertes, cansada de gastar dinero en productos que prometen milagros y entregaban resultados temporales. As que pens, si voy a limpiar de todos modos, ¿por qué no convertirlo en un experimento real? Los limpiadores más populares de la tienda, los que siempre están en el estante principal, los que todo el mundo reconoce. Algunos muy baratos, otros sorprendentemente caros. Algunos con advertencias enormes, otros con promesas suaves pero poderosas. Todos afirmaban ser los mayores, y el primer limpiador que probó uno de los más vendidos, y el cico, y el que casi todo el mundo tiene alguna vez en su casa. Al aplicarlo, la sensación fue inmediata. Espuma espesa, olor fuerte, es impresión de que algo serio estaba pasando. Durante los primeros minutos, para incurbieli, las manchas superficiales se aclararon rápido, y el inodoro brillaba. Si hubiera parado a haber dicho, funciona perfecto, pero no para, porque limpiar bien no es solo lo que se ve en el primer minuto, es lo que pasa después. As que esper, observe, dej pasar horas, luego días, y aparece la verdad incómoda. Algunas manchas no se habían ido, solo se habían escondido. Otras reaparecieron más rápido de lo esperado, y el brillo desaparece antes de lo prometido. Y algo más llama mi atención, la superficie se cena más spera que antes, como si el producto hubiera limpiado, pero también hubiera dejado una huella invisible. Y el segundo limpiador era completamente distinto. Promete ser más suave, más seguro, menos agresivo. Su olor era más ligero, su textura más cuida. Al usarlo, no hubo impacto inmediato. Nada espectacular, pero pens, quiz est funciona a largo plazo. Y el resultado fue decepcionante. Limpi lo básico, pero las manchas duras apenas se movieron. Era como si tuviera miedo de atacar el problema real. Perfecto para mantenimiento, inútil para una limpieza profunda. I intend que suave muchas veces significa insuficiente. Y el tercer producto fue el más caro. Y el que ser grado profesional. Y el que promete resultados de hotel de lujo. Al aplicarlo, todo parece impresionante. Reacción inmediata, color cambiando, sensación de poder. Fue efectivo, muy efectivo, al principio, pero pos algo que nadie menciona. Después de usarlo varias veces, not que las manchas volven más rápido, más marcadas.
Como si el producto hubiera debilitado la porcelana sin cuyo lo notara. Y eso fue una alarma enorme. Porque conserve limpiar hoy semana el problema es peor. Ac fue cuando record una historia real que me con un amigo que trabaja en mantenimiento. Me dijo algo que nunca olvid. El mejor limpiador no es el que limpia más fuerte, sino el que no obliga a limpiar cada semana. En ese momento, esa frase cobra todo el sentido. Segu probando, uno con cloro intenso, otro sin cloro, uno que promete eliminar sarro, otro que deca prevenirlo. Y el pater en se repete, limpieza rápida, resultados visuales, pero poca durabilidad. Algunos eran demasiado agresivos, otros demasiado débiles, algunos daban sin avisar, otros no hack en nada til, empec a anotar todo, tiempo de en, resultado inmediato, resultado después de 24 horas, después de 3 días, después de una semana, y cuando pones todo eso junto. La diferencia entre parece funcionar y realmente funciona se vuelve brutal. Hubo un limpiador que me sorprendí por lo mal que funciona, a pesar de ser famosísimo. Promete eliminar manchas difíciles sin esfuerzo, pero en realidad, solo las aclaraba un poco. Era puro marketing. Y pensar que miles de personas lo compran convencidas de que están usando lo mejor. Pero también hubo uno que se comporta distinto. No fue el más caro, no fue el más llamativo. De hecho, casi lo descartó al principio. Su aplicación no fue espectacular. No hubo espuma loca, no hubo olor extremo, nada gritaba milagro. Pero los días pasaron, y las manchas no volvieron. Eso fue extra, muy extra, porque estaba acostumbrado a que siempre algo regresara. Una sombra, una marca, un rastro, pero esta vez, nada. La superficie segu alisa, y el agua corre sin dejar huellas, y el inodoro se mantiene limpio sin esfuerzo adicional. Y el sup que este experimento estaba a punto de cambiar de nivel, porque no se trataba de si el limpiaba más rápido, sino de si el cambiaba el comportamiento del inodoro a largo plazo. Pero no me adelant, no quise sacar conclusiones antes de tiempo. Decid seguir usando solo es producto durante ms días, observar con calma, ver si era suerte, coincidencia o realmente algo diferente. Mientras tanto, en todas las personas que limpian una y otra vez sin entender por qué el problema vuelve. En el dinero gastado, el tiempo perdido, la frustración acumulada. Y entend que nadie les explica la diferencia entre limpiar y desgastar. Este video no es solo sobre productos, es sobre decisiones, sobre aprender a ver ms al del brillo momentáneo, sobre entender que un inodoro no necesita ser adecuado, necesita ser tratado correctamente. Y aquí es donde esta historia se pone realmente interesante, porque es limpiador que funciona no lo hizo por ser ms fuerte, sino por ser más inteligente. No luch contra la porcelana, trabaj con ella. En la siguiente part voy a contarte exactamente capaz después de varias semanas. Que limpiadores quedaron totalmente descartados. Si les serven solo para mantenimiento y si el fue el único que realmente cumple lo que promete sin crear nuevos problemas. Y cuando lleguemos es punto. Vas a entender por qué la mayoría de la gente limpia mal sin saberlo. Y si mo evitar es error para siempre. Después de los primeros días usando exclusivamente es limpiador que se comportaba de forma distinta, decid hacer algo que casi nadie hace cuando prueba un producto comprado en tienda, dejar de limpiar por completo, nada de retoques rápidos, nada de por si acaso, cur a ver la verdad sin maquillaje, porque si un limpiador realmente funciona, su efecto debe a notarse incluso cuando no haces nada más.
Los otros productos ya los conozco bien. Sabe exactamente que pasaba con ellos cuando los dejabas actuar solos durante días. Siempre aparece algo. Una sombra gris, un borde oscuro, una ni alrededor del nivel del agua. Siempre. Era casi predecible, pero con el tiempo empieza a comportarse diferente. Pasaron 3 días, nada, 5 días, nada, una semana completa. Y el inodoro sigue igual que el primer día después de limpiar. No es brillante, no exageradamente blanco, simplemente limpio, normal, estable. Y eso fue lo más extra de todo. Porque estamos tan acostumbrados a que las cosas se deterioran rápido que cuando algo no lo es, parece sospechoso. Decid entonces volver a tirar y repetir el experimento con los otros limpiadores, no por no, pero esta vez comprándolos directamente con el que estaba funcionando. Misma agua, mismo inodoro, mismas condiciones. Nada de ventajas ocultas, solo observación en honesta. Y el limpiador con cloro intenso fue el primero en car. Limpie rápido. Pero de gis olor fuerte que se queda en el aire y una sensación en extra en la superficie. Al segundo día, la zona don lo hab usado empez a verse más opaca. Al cuarto día, la mancha volví. No exactamente igual, pero volví. Y a entend algo clave. Muchos limpiadores parecen eficaces porque atacan con fuerza, pero esa misma fuerza de la porcelana vulnerable. Luego probano que promete a proteger en duradera. Su publicidad hablaba de una capa invisible que repele la suciedad. Sonaba perfecto, pero en la práctica, esa capa parece echar ms residuos. Y el agua no corre igual. Dejaba marcas nuevas ms rápido. Era como si el producto hubiera cambiado la superficie, pero no para bien. Otro limpiador, no muy popular en redes, fue directamente decepcionante. Promete eliminar sarro sin esfuerzo, pero en realidad solo lo disimulaba. Visualmente parece a major, pero el tacto se notaba que el problema seguía. Y cuando el sarro siga, tarde o temprano vuelve a mostrarse. Con cada prueba, el pader en se hack ams claro. Muchos limpiadores comerciales funcionan como maquillage, cubren, disimulan, brillan, pero no resolven. Y cuando el brillo se va, el problema sigue esperando. Mientras tanto, el limpiador que destacaba sigue haciendo lo suyo sin llamar la atención. No promete milagros en la etiqueta. No deca elimina todo en segundos. Deca algo mucho más modesto. Y quiz por eso funcionaba major. Decid investigar un poco más, no desde el marketing, sino desde el uso real. La instrucciones completas, no solo la parte frontal del envase. Y a descubrir algo importante. La mayoría de la gente usa los limpiadores mal. No deja el tiempo recomendado. Frota cuando no deberá. Enjuaga demasiado rápido. Mezcla productos. Y luego culpa el producto cuando falla. Con es limpiador, seguir las instrucciones marcaba una diferencia enorme. Aplicar. Dejar actuar sin prisa. Permitir que el producto haga su trabajo conmigo sin interferencias. Era casi aburrido, pero efectivo. Ac entra otra historia real que confirma todo. Una persona que limpiaba su inodoro casi a diario por obsesión con la limpieza decide probar este mismo producto siguiendo exactamente el mismo todo. Después de 2 semanas, me dijo algo que nunca esperaba escuchar. Limpio menos y está más limpio. Esa frase resume todo, porque el objetivo nunca fue limpiar más fuerte, fue limpiar major. Otro detalle que no con el paso del tiempo fue el comportamiento del agua. Con los limpiadores agresivos, el agua para cuidarse más tiempo pegada a la superficie, dejando marcas al secarse. Con el limpiador que funcionaba, el agua se deslizaba rápido, no se quedaba, no dejaba rastro. Eso no es casualidad, eso es química bien hecha. Muchos productos comerciales atacan el problema equivocado. Se enfocan solo en blanquear, no en eliminar la cosa real.
Y cuando solo blanqueas las manchas regresan. Cuando eliminas la cosa, el problema pierde fuerza. También no algo importante. Es limpiador no daba otros elementos. No afectaba las juntas. No manchaba. No dejaba residuos raros. Era consistent. Predecible. Y hizo. En limpieza. Valoró. Después de varias semanas, la diferencia entre todos los productos probados era tan clara que ya no hacía falta comprar. Algunos habían sido descartados por agresivos, otros por inútiles, otros por engañosos. Solo uno seguía cumpliendo sin crear nuevos problemas. Y bien una verdad incómoda. Es limpiador no es el QMS se vende, no es el QMS anuncios tiene, no es el que grita MS fuerte en el estante. Y eso dice mucho sobre si mo funciona el mercado. Vendemos lo que impresiona rápido, no lo que funciona a largo plazo. Piensan todas las personas que compran siempre el mismo producto por costumbre, sin cuestionar si realmente les está ayudando. Piensan si untos inodoros están siendo dados lentamente sin que nadie lo note. Y entienden por qué este experimento era necesario. No se trata de demonizar los limpiadores comerciales. Muchos tienen su lugar. Algunos son buenos para emergencias, otros para mantenimiento rápido, pero solo uno, de todos los que prob, entiende el problema completo. Es limpiador no luchaba contra las manchas, las desarmaba, no desgastaba la superficie, la respetaba, no promete resultados instantáneos, promete estabilidad. Y cumple. En este punto del experimento, ya no tenía dudas sobre si el funcionaba mejor, pero todavía faltaba algo importante, entender por qué funcionaba. Porque cuando entiendes el por qué, no dependes de marcas ni promesas. Sabes elegir. Y eso es lo que vamos a hacer en la parte final. Voy a explicar exactamente qué es diferente este limpiador, porque los otros fallan con el tiempo, si mo usarlo correctamente para no cometer errores y que hbitos simples eviten que las manchas regresen. Además, voy a hacer esta historia como se merece, conectando todo lo aprendido y dejando una conclusión clara. Honesta y til para cualquiera que haya legado hasta aquí. Porque si algo demuestra este experimento es que limpiar no deberá ser una batalla constante, deberá ser algo que haces, y luego te olvidas. Después de tantas pruebas, semanas de observación y comparaciones reales, llegues momento inevitable en el que ya no habemos dudas. No fue una decisión emocional ni basada en una primera impresión, fue una conclusión construida lentamente, viendo que productos fallaban, si les engaban y si el, sin hacer ruido, segú a cumpliendo día tras día. Y el limpiador que realmente funciona no fue el más agresivo, ni el que promete eliminar todo en segundos, fue el que entiende el problema des la raíz. Un limpiador desencrustan equilibrado, decidido para dissolver sarro y minerales sin dar la porcelana, sin crear una superficie spera y sin obligarte a limpiar una y otra vez. No voy a decir una marca específica ac, porque lo importante no es el nombre, sino el tipo de rula. Este limpiador tiene tres características clave que los demás no logran combinar al mismo tiempo. Primero, atacaba directamente los departamentos minerales, no solo las manchas visibles. Segundo, respetaba la superficie del inodoro, dejando la lisa, lo que evita que la suciedad se adhiera de nuevo. Y tercero, mantiene el resultado con el paso del tiempo, algo que casi ningún otro producto consigue. Cuando entendizo, todo encaja. Los otros limpiadores fallaban porque eran extremos, o demasiado fuertes, dando lentamente la porcelana, o demasiado suaves, incapaces de resolver el problema real. En cambio, estaba en el punto justo, no impresionaba el instante, pero ganaba con los días. Y bien el detalle es importante que casi nadie menciona,
la forma de usarlo es tan importante como el producto en es. Aplicar y enjuagar rápido es uno de los errores más comunes. Este limpiador necesita tiempo, necesita contacto, necesita que no lo interrumpes. Cuando se usa correctamente, el inodoro empieza a comportarse diferente. Y el agua no deja marcas tan rápido. Las manchas no vuelven con la misma fuerza. La limpieza deja de ser una lucha constante. Record entonces todas esas veces que pensé que el problema era mi casa, mi agua, mi inodoro viejo. Y no, y el problema era que estaba usando productos que solo maquilaban el problema o lo empeoraban sin darme cuenta. Este experimento no fue solo sobre encontrar el mejor limpiador, fue sobre aprender a identificar si algo realmente funciona y si solo parece funcionar. Fue sobre dejar de caer en promesas exageradas y empezar a observar resultados reales. Hoy, después de todo esto, limpiar el inodoro ya no es una tarea pesada. No require fuerza, no require repetirlo cada pocos días. Se vuelve algo simple, casi automático. Y eso es lo que debe hacer siempre. Si algo quiero que te leaves de este video es esto. No elias un limpiador por si se ve el envés o por lo fuerte que huele. Elige no que resuelva el problema sin crear otro. A no que te permita limpiar menos. No más. Muchas personas limpian durante años sin darse cuenta de que están atrapadas en un ciclo. Limpian, las manchas vuelven, limpian otra vez, vuelven otra vez. Y creen que es normal, no lo es. Cuando usas el producto correcto, el ciclo se rompe. Este video no fue para vender una marca, fue para ahorrarte tiempo, dinero y frustración. Para que no sigas comprando productos que prometen mucho y entregan poco. Para que la próxima vez que estés frente al estante de la tienda, sepas exactamente que buscar y que evitar. Si llegas hasta aquí, ya sabes algo que la mayor no sabe. Sabes que el mejor limpiador no es el más fuerte, sino el más inteligente, y el que limpia hoy y sigue funcionando mañana. Y con esto cerramos este experimento. Honesto, real, sin exagerations. Gracias por cuidar hasta el final, por observar, por aprender y por cuestionar lo que todos damos por hecho. Si este video te ayuda, recuerda algo, cuando algo realmente funciona, no necesita gritarlo, simplemente se nota. Nos vemos en el próximo video.